तो भी यार ऐसे लग कैसे ऐसे लगे करो इधर पीछे जाएगा वो। हाँ ऐसा ये आगे ही बैठा है। उसको इधर नहीं बैठा हुआ है। कितने घंटा हो गया? क्या अभी किधर जा रहा है? ये तो 6 पे इधर जाएगा मैं तो इधर ही तो उतर जाऊंगा। तो बेटर क्योंकि उसको खिलाना होता है ना। तो आपका से बैठा है सलाह मेरे, ये तो बैठा है। ये भी बैठता नहीं है। ऐसे बाहर जाएगा ना, बाहर जाएगा तब जब बैठा रहता है ना तब अच्छा है, जब ये दौड़ना शुरू करता है तब। ये तो बैठा ही ना अभी बैठा है के बाद खड़ा हो जाएगा। अच्छा है। तो उधर डिलीट कर दीजिए।
પેલું મેં તો મોકલેલું મારે મેં 3 PTI નજીક જ છે. અહીંયા પેલું આજગા છે ને અહીં છે પાછળ આજગા નહીં પહોંચતા પણ નહીં જતા એને એવું મેસેજ કરે પોસ્ટર મોકલવો એટલે મોકલશે બધું ફોટા મોકલશે ભાઈ મેસેજ કરવાનો છે ફોટા મોકલવા કઈ છોકરી અવેલેબલ છે એ ફોટા મોકલે કે આ પેલી છે આ પેલી છે ધંધો ચાલુ કરશે એજન્ટો ભાઈ એ છોકરે ના મોકલાય પેલા લોકો ફોટા પછી અમને વોટ્સઅપમાં તો આવું જોયું કે કેટલા લેશું કેટલા લેશું ભાઈથી કોઈ માનો ચડી જાય તું રિયા ના ચડાવવા દે રિયા બહાર લાગે ને કેવું આવી ગયું ફરી આવવાનું પણ ઘેર શું કર્યું એ તો ઉઈ ગયા છે
બધા ઘેરથી બહાર નીકળ્યો 5 નંબર પર સીધો થાય 15 મિનિટમાં પહોંચી ગયા અડધો કલાકમાં તો પાછો આવી ગયો ઇન્ડિયામાં નોકરી થઈ ગઈ ખબર ને અને આવી ના જોઈએ નહીં પણ એ નર્સિંગમાં તમને પોતે આવું કોઈ વોઇસ છાપ ના કરવાની ઇન્ડિયા એમ કે ભોસડીનો અગવડ નથી ને કે લોડા કેમ કે એ બધા કોણ કામ કરે આ પેલો હરિજન ની હોય ને એ લોકો આવું બધું કામ કરે તો જોડે તમે ડાયપર જેવું ડાયપર બોલી કેમ કે અમે ટોયલેટ આપણે તો પેલી બહાર ઊભી રહે છે આમ આવીએ છીએ ચાલુ થઈ ગઈ 12 વાગે પાછી નીકળવાનું 5 વાગે પાછો ઘેર મૂકવાની કેના તો તમારો છે પેલા કેટલા લાગે કે શેડરિંગ કરવાનું એવું જાવ કેટલા લાગે છે પણ એને કઈ શેડરિંગ છે કે જોડા પૈકી નહીં આવવાના કોણે નાખે એટલે ઓફિસ વાળે એટલે ઓફિસમાં કીધું લોડા 2005 પેલા તો ખાલી જોવા આવવાનો છે ત્યારે એવું સમજવાનું ને કે ભાઈ જ્યારે એવું કોઈ નહીં આવે ત્યારે આ માણસ આવશે એવું કહેવાનું કાલે તંદરી જો લોડો ઉભો થશે ને ફટાફટ મારી માર કશો કોલ જ નહીં ભાઈ સીધો 4 વાગે ના લે બપોર ઘેર જવાનું બૈરા જો પોતા બૈરા નીચે પણ બૈરા ખાવાનું તો નહીં જોડવાનું ઘરનું કઈ ખાતી કરામ મન તો એક તો મેં કાલે આગળ પણ મેં એકનો મંગાવ્યો છે એનો મેસેજ આવશે પણ એ જોડે 2300 2 BHK ઇન્ક્લુડ બિલ હા અને બીજા ખર્ચો નહીં કરવાનો ખાવાનો એટલે કપલ તો રાખવાનું જ ને પણ કોઈ મળવું જ નહીં કરે જવું ને વડાપાવ હતા વડાપાવ ને પેલું એ બર્ગર તો હું તો હારી ત્યાંથી લઈને આવ્યો તો પેલું પનીરનું શાક છે બૈરાએ થોડું ખાધું ફરી એમથી ના ખાવાનું તાવ ને એવું આવતું હતું ને ના ખાવાનું તમે એટલે ફોન નહીં માર્યો જશો બોલ ત્યાંથી રાત ફોન તો લમ ફરી પેટમાં દુખાન કરી આવતું નહીં એટલે પણ તારે તો એન્ડ ટાઈમ છે મારે તો હજુ 4થો મહિનો છે બરાબર 4થા મહિનામાં આટલું બધું હોય તો ફરી 5 6 8મા મહિના શું કરશે એમ વિચારું એમાં બધું તો આવ ઢીલું છે ખબર નહીં પેલું કોઈ પેલા ફ્લેટ કરતો તો પેલું પાર્કિંગની 2 બિલ્ડિંગ છે એમ જોડે હતું ને ના લે એમ જો ના જવાય મફતમાં ના જવાય અલે તું નહીં ઓળખતા માણસને ત્યાં દલિયા જેવું કામ વાડવા પેઇન્ટમાં ગદા કાઢે એવું કામ છે એટલે એમ જો ધંધો જ ના થાય
બાંધકામમાં એક છે 4 BHK નું 4 BHK નું છે અને 3 BHK નું છે. એટલે આપણને દૂર પડી જાય. તમને આપણી જોબ હોય અહીં આટલા પાર્કિંગમાં જે મળી જાય ને તો કોણ થઈ જાય. પૂજા ડોશીનું ઘર છે પણ એનું લેવાય બંધ. શું ના કરે મગજમારી કરે. એને એનું ઘર ગમે ત્યારે આવે ત્યારે એમ કરો. એ તો બધું કરાય ખબર. હા યાર ના ભાઈ માટી એ બાજુ છે એ કિલપણમાં છે હાથ ધરો છે. એવું છે ના જોડો જજો એટલું કંપની આને કોઈ જ ના લે. એને તો પૈસા છે એને કેવું ઘર હોય એવું પાછું જો વિચાર લઈશ તો Marks links.
2, Mobs Gate.
অন্য বাসে যাবো, অন্য বাসে যাবো। To Mars Gate.